A massive undersea earthquake has been detected off the Pacific coast near Vancouver Island. The quake registered a magnitude of 8.7 on the Richter scale at 7:16 p.m. PST. Immediate analysis indicates this quake has generated a potentially catastrophic tsunami. Un important séisme sous-marin a été détecté au large de la côte du Pacifique, près de l'île de Vancouver. Le séisme a atteint une magnitude de 8,7 sur l'échelle de Richter à 19h16 HNP. Une analyse immédiate indique que ce séisme a généré un tsunami potentiellement catastrophique. All residents in low-lying coastal areas must evacuate immediately to higher ground. A wave impact is expected within 25-45 minutes along the west coast of Vancouver Island. Do not delay, this is a life-threatening emergency. Tous les résidents des zones côtières basses doivent évacuer immédiatement vers les hauteurs. L'impact de la vague est attendu dans 25 à 45 minutes sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Ne tardez pas, il s'agit d'une urgence mettant la vie en danger. Do not use your vehicle unless absolutely necessary. Roads may become blocked. Listen to local authorities and Alert Ready updates via battery-powered radios. Avoid beaches, harbors, and river mouths immediately. Emergency services are being deployed to assist with evacuation. N'utilisez pas votre véhicule sauf en cas de nécessité absolue, les routes pourraient être bloquées. Suivez les consignes des autorités locales et les mises à jour d'Alert Ready sur des radios à pile. Évitez immédiatement les plages, les ports et les embouchures de rivières. Les services d'urgence sont en cours de déploiement pour aider à l'évacuation. If you are in a tsunami danger zone, evacuate now. Do not wait for visual confirmation. Waves may reach inland areas and arrive in multiple surges. Stay in a safe zone until the official all clear is given. This message will repeat until the danger has passed. Si vous vous trouvez dans une zone à risque de tsunami, évacuez maintenant. N'attendez pas de confirmation visuelle. Les vagues peuvent atteindre les zones intérieures et arriver en plusieurs vagues successives. Restez en zone sûre jusqu'à ce que l'avis de sécurité soit officiellement levé. Ce message sera répété jusqu'à ce que le danger soit passé.